Mr. Raul Gonzalez, a really good friend of our community, and he is a member of the Board of Trustee of the Mansfield ISD. Ông là và ông Tom Wilder is a district clerk của Tarrant County. Và đây là ông cảnh sát trưởng của Dow Worthington Garden, cựu cảnh sát trưởng. He used to be the chief of the police of Dow Worthington Garden, là cái thành phố mà cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng đang tọa lạc ở nơi đây. Và hiện tại bây giờ ông đang tranh cử cho chức vụ Tarrant County Sheriff. Okay, so we're gonna switch gear in Vietnamese now, okay? Chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ông Bill Wayburn, và chúng tôi mời gọi sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam bỏ phiếu cho ông Bill Wayburn trong tranh cử cái chức vụ gọi là Sheriff của Tarrant County, nhưng mà tiếng Việt có thể gọi là cảnh sát trưởng của quận Tarrant County. Chức vụ này rất là quan trọng, nó có tới 1.600 nhân viên làm việc ở trong đó. Và cái ngân khoản của Sheriff Department là 140 triệu hàng năm, mỗi năm. Bởi vậy cái chức vụ này rất là quan trọng, và ông Bill Wayburn này là một người bạn đã ủng hộ cộng đồng của chúng ta từ lâu rồi. Khi mà những cái sinh hoạt ở đây, mỗi lần mà có cái gì rắc rối về vấn đề an ninh là thường, một là ông Bill Wayburn ông cử nhân viên của ông đến để giúp cộng đồng, hai là đích thân ông tới để giúp cộng đồng. Bởi vì cái sự liên hệ giữa chúng ta đối với ông Bill Wayburn rất là chặt chẽ. Mặc dù ít người biết đến, nhưng mà những người mà lãnh đạo cộng đồng như anh Kinh Luân hoặc là anh Hiếu đều biết rất rõ là ông Bill Wayburn là một người rất có thiện cảm đối với cộng đồng chúng ta. Và hiện tại bây giờ, theo cái tầm nhìn chính trị của tôi đó, thì tôi thấy là ông này có cái khả năng thành công rất là cao trong cái cuộc tranh cử này. Bởi vậy nếu mà chúng ta thắt chặt cái tình cảm cũng như sự liên hệ của cộng đồng chúng ta đối với ông Bill Wayburn, thì tôi nghĩ trong đường dài nó sẽ mang về một số những cái phúc lợi cho cộng đồng của chúng ta, và cũng nhờ vào đó mà ông có thể giúp cộng đồng chúng ta trong những cái bước tiến tương lai của cộng đồng. Chính vì cái lý do đó mà chúng tôi cũng như là anh Tom Hà, anh Dan Trần, ông bà bác sĩ Chất, ông bà Ngô Sa Du, ông bà Matthew Lô, ông bà Nguyên và chú Giao và một số những quý vị nữa đều đứng ra để tổ chức một cái buổi tiếp tân nhỏ và gọn ngày hôm nay. Thứ nhất, để giới thiệu đến quý vị ông Bill Wayburn. Ông Wayburn là một cựu chiến binh của không quân Hoa Kỳ. What were you doing in the Air Force? Security force. Okay. Ông ta giống như là quân cảnh hồi xưa của không quân. Rồi ông ta là giữ nhiều chức vụ khác nhau, và cái chức vụ cuối cùng của ông ta là cựu cảnh sát trưởng của thành phố này. Ông làm cảnh sát trưởng for how long? 32 years for DWG? 34 năm giữ chức vụ cảnh sát trưởng của thành phố này. Và ông ta có, you got 10 kids. Ông có một vợ mà 9 người con. Và 7 trong số 9 đó là ông ta nhận làm con nuôi. Đó là cái sự đặc biệt giữa ông và vợ ông, là những đứa con nuôi này là những người có những cái tật nguyền nào đó, và bà ta nhận về để nuôi nấng. Your adopted children and how you selected them because they have certain handicaps. Special needs. There is some special needs. Some special needs. Certain special needs. You got a big heart, son. Right. So that speaks a lot about cái integrity và cái character của ông Bill Wayburn. Bởi vậy hôm nay tôi xin giới thiệu, mong nhận được cái sự ủng hộ của quý vị. Anh Tom, anh có một vài lời anh muốn chia sẻ với đồng hương. Dạ, với cái thưa đồng hương thân mến, cái cộng đồng của chúng ta cố gắng làm thế nào để đưa cái người của chúng ta vào trong cái dòng chính. Và bây giờ nếu có người đã vào trong dòng chính thì chúng ta cố gắng làm thế nào để mà ủng hộ họ, để nó bảo vệ cái quyền lợi của chúng ta, cái quyền lợi tất cái nhiều phương diện, cái sự đại diện của chúng ta, cái sự an ninh của chúng ta. Và dĩ nhiên như anh vừa mới nói, có một số rất nhiều nhân viên trong đó, thì nếu chúng ta có thể được, chúng ta có thể đưa những người Việt Nam chúng ta có khả năng vào trong đó để làm việc. Rồi từ từ chúng ta đi vào trong dòng chính của Hoa Kỳ để xây dựng một cái cộng đồng càng ngày càng vững mạnh hơn. Chính vì vậy mà nếu ông bà và anh chị em nào đã ghi danh bầu cử rồi thì xin nhớ lần này đi bầu, kêu gọi tất cả mọi người đều đi bầu hết cả.
the Vietnamese American community is trying to integrate into the mainstream to contribute more, not only on the political point of view, but also economical and also educational. So I encourage all everyone here to next time to go out and vote and exercise the rights to vote, so that we will be able to help to bring up the community and especially build a better community. And everybody here is appreciate so much what you have done for this community over here, and hopefully they will be going out and help you that much. Và xin thưa quý vị, bầu cử sớm là ngày thứ Ba. Early voting begins Tuesday, February the 16th. And election day, ngày bầu cử chính thức là ngày 1 tháng 3. Đây là một cái cuộc bầu cử rất là quan trọng. Từ các cái chức vụ tổng thống của quốc gia cho đến chức vụ county sheriff. Cái lá phiếu của cộng đồng chúng ta nó sẽ quyết định được cái vận mạng tương lai của quốc gia Hoa Kỳ, vận mạng của các cái cơ quan thành phố ở địa phương, và nó sẽ quyết định đến cái vận mệnh của thế giới nữa. Tại vì nước Mỹ là siêu cường quốc duy nhất ở trên thế giới. Bởi vì cái lá phiếu của chúng ta trong cái mùa bầu cử này là mùa bầu cử rất là quan trọng. Bởi vậy các cuộc bầu cử sơ bộ đã bắt đầu vào ngày 16 tháng 2 và ngày bầu cử chính thức là ngày 1 tháng 3. Chúng tôi tha thiết mời gọi quý vị, bà con, đồng hương, người làm việc ở trong nhà thờ, trong chùa chiền, mời gọi mọi người đi bỏ phiếu thật là đông đủ. Và nếu mà quý vị có lòng hảo tâm mà muốn ủng hộ cho ông Bill Wayburn về khía cạnh tài chính, thì xin quý vị ký check cho ông Bill Wayburn là pay to the order of Bill Wayburn for sheriff. 50 cũng được, 20 cũng được, 100 cũng được, có nhiều hơn thì tốt. Tại vì những cái cuộc tranh cử này tiền bạc tốn rất là nhiều. Và vậy nếu quý vị có thể xin giúp đỡ cho ông Bill Wayburn một tay. Mr. Bill Wayburn, would you like to share? Thank you. First of all, it's a privilege and honor to be here with you today. And earlier this week, I was humbled and honored at receiving Andy's endorsement publicly, along with Tom Wilder's endorsement. And I think that's huge in Tarrant County of these two highly respected leaders that we have. And but it's good to be here with you today, and I so appreciate Andy's words, even though I didn't know any of them, except for I heard Bill Wayburn a few times. And we are trying to forge ahead to create a tempo in Tarrant County that rings true of good conservative values. Those values that have kept this country free and able to exercise our liberties for many, many years. And we've lost some of that at a higher level in Washington. We do not need to lose it in Tarrant County. And I want you to know that as a sheriff, I'll be that ambassador to make sure that, along with Tom and Andy, that we will be fighting for your liberties always. As a young kid, I grew up in a little town in Jal, New Mexico, out west of here, about 300 miles west of here. A little city of about 3,000 people. We knew everybody in town. And I will tell you, I didn't know where Vietnam was on the map. I didn't have a clue. I didn't understand the Vietnam War other than what I saw on the nightly news from time to time when I was a kid growing up, and that war was raging. But in 1968, at the age of 8 years old, I remember clearly standing on the playground playing with my friend Terry Leisure. And she was a young lady that was in 3rd grade with me, and she was just a girl on the playground that we were on the whatever playing with this, that, and the other, when on a particular cool afternoon we looked up and we could see the highway coming into town, and we saw a staff car driving into town, a white-top military staff car. And even us kids knew that that wasn't good. We had boys that were there with us, including Terry's brother Jackie, who was in Vietnam fighting for freedom. And sure enough, we learned later that day that it was Jackie on his last combat mission and Special Forces were killed in Vietnam. And on that day, it came home to Jal, New Mexico. And we began to understand the evils of communism, the evils of taking freedom away from people. And we knew, or I began to know and understand how important it was to push back on evil every chance that we get. Regardless of where it's at, we need bold people standing between evil and good. And we need to be able to fight for that on whatever front that we can fight it on and not tolerate it. Because to live a life of liberty and live a life of freedom, we must have people out there willing to stand on that line in between that. And I want you to know that Commissioner Andy Wynn has done a great job in Tarrant County of doing that, and so has Tom Wilder. And Raul down here has done that on the school boards, where he has looked out for our best interest. So these people are already fighting it.
I sat for 31 years in the chief chair at Dalrymple Gardens, and I wanted to be a defender of freedom. And I want to continue that role as sheriff of Tarrant County. I have a clear understanding of it. I understand the loss of life for that fight. And I honor that life by trying to do my best today and trying to do my best tomorrow to do it. But again, I'm humbled and honored at being here, and I know that you folks, for the majority of you, y'all have been that American dream. Y'all have, I know what you went through. I don't know what you went through in Vietnam because I wasn't there. But I know my personal losses in Vietnam and the friends that I had that had died there. But you came here and you didn't stop. You didn't stop. You've created a great community here. You've created a great culture here, and one that I respect and that I'm honored to be in your presence. And I want you to know, I know where Vietnam is today. And maybe one day, Vietnam is a good place to be. But thank you and God bless you. If you have some time to stay over with us, we will have what they call the New Year Order of the Flag coming up at 12 o'clock. Yes, sir. Be honored to be here. Yes, sir. Ông Bill Wayburn cũng được cái sự ủng hộ của Chuck Norris. Ở đây có ai không biết Chuck Norris không ạ? Okay. Và người góa phụ của ông Chris Cong. Ông Chris Cong là người sniper danh tiếng nhất thế giới. Và người góa phụ của Chris Cong là bà Thay cũng là bạn thân, là người ủng hộ, là thủ quỹ cho cái cuộc tranh cử này. Nói tóm lại, ông Bill Wayburn có rất nhiều người danh tiếng ủng hộ ta. Tại vì không phải là bất cứ một lý do nào khác, mà tại vì những cái đức tính của ông ta. Và chúng tôi nghĩ rằng ông ta xứng đáng để nhận được những cái lá phiếu của quý cử tri người Mỹ gốc Việt. Bây giờ tôi xin mời gọi quý vị, có ai có thắc mắc câu hỏi gì? Đây là cơ hội để mà hỏi ông ta. Ví dụ các anh biết cái chức vụ sheriff làm cái việc gì, trách nhiệm của họ là gì, hoặc là có bất cứ một cái thắc mắc nào, chúng ta có khoảng nửa tiếng đồng hồ để mà đặt một số những cái câu hỏi, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tân để mà gặp gỡ và là quen biết. For Tarrant County Sheriff here in Tarrant County, and I'd love your vote on March 1. I'm a conservative, and I've got multiple endorsements. I'd ask you to go to billwayburn.com and see who's saying that we need change. Thank you. Lisa Lumley. I'm running for the Civil District Court in Tarrant County. My father was a 3-time fighter in Vietnam, and he would be honored to be here today. I've got a long list of accomplishments, but perhaps the most important one is the support of Mr. Tom Hall. So I look for your vote. Lisa Lumley for the 348. Good morning, I'm Tristan, and I'm running for the 96th Judicial Court. I'm so honored to be here, and thank you so much. Happy New Year. Good morning, my name is Tim O'Hare, and since the fireworks went off, she hasn't let go of me, so I've got her up here with me. This is Juliana. I'm running for Tarrant County Republican Party Chairman. I'm endorsed by Commissioner Wynn, and it's an honor to be here. Happy New Year. Ciao, my name is Charlie Garza. I'm running for House District 101, también. Happy New Year. I'm Roy Lozano. I'm running for County Commissioner in Precinct 1. After 20 years of decline by managed decline by Democrats, I hope you have a new choice for Republican in that race. So I ask for your vote, www.votelozano.com. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen, and Happy New Year to you. It's an honor to be with you today. My name is Victoria Farrar-Myers, and I'm running for Place 7, that's the at-large, for City Council in Arlington. Currently, there is no incumbent in the race, and I'm the person that's filed. I just want to wish you peace, joy, happiness, and prosperity in the year ahead. It's an honor to be here. Thank you. Happy New Year. My name is Patricia Bennett. I'm a candidate for the 360th Judicial Court. That is a family court. I am board certified in family law. I ask you to look at my website at patriciabennettforjudge.com. I wish you all a happy and prosperous New Year. Thank you. Thank you so much for your presence. Chupam Dalmai. Happy New Year. It's great to be here with you in this celebration.
Thank you all for being here. I have a very special announcement. I am not collecting taxes today. Welcome from the 323rd District Court. It's an honor to be made part of this as you celebrate this new year, the year of the monkey. After spending about 21 years in the military, traveling the globe and seeing different cultures, this is great. Thank you so much for sharing your culture, and Happy New Year. Good morning. Thanks for opening us to your event. It was very interesting, great fun. I would like to do it again. Happy New Year. Dale Clark, Constable, Precinct 1, in Halton City, Watauga, that part of the state. I'm glad to be here, up for re-election and former Air Force. Thank you. Blessed to be part of this great community where education is a priority, and glad to be part of this festivity. Thank you for allowing me to be here. Good morning and Happy New Year. I'm James Munford, the 322nd Associate Judge. I'm proud to be here today, and Happy New Year again.